Indian farmers, mainly from Punjab, have found fertile land far from home. Since last year, thousands have migrated to Georgia in Eastern Europe. They've bought large areas of land for farming. Asia Calling travelled to Georgia to meet the newcomers. Dozens of Punjabi Sikhs have gathered for the weekly prayer meeting thousands of miles away from home. They are in an apartment in Tbilisi, Georgia's capital city. Ramandeep Singh Palhan from Punjab moved to Georgia in May last year. Like most others in this room, he's a farmer. Ramandeep's fields are in Rustavi, 25 kilometers from Tbilisi. This is total area cultivated by wheat. What drew Ramandeep here was the cheap price of land. One day I was reading newspaper, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ऐड लगी हुई है कि आप you can invest in Georgia और ज़मीन 40 और 50 हज़ार के आसपास आपको पर एकड़ के हिसाब से मिल जाएगी. Then I make a call to that company, that's a Crown Immigration. तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब आपको ये लैंड मिल सकती है. Ramandeep now owns 300 hectares of land in Georgia. This would have cost him 50 times the amount in Punjab. Crown Immigration has helped many like him. More than maybe 2,000 farmers are already arrived at Georgia through different companies or directly or some percentage in our hand as well. Dharamjit works closely with his head office in Punjab. And with the growing demand, his company plans to open a Georgian and Russian language school in India to prepare farmers wanting to move. Some Indian-owned farms are close to this village called Samgori. როცა პირველად დავინახე არ ვიცოდი ჯერ რა ხდებოდა და გამიკვირდა ამდენი ინდუელები ტრაქტორებით რო დადიოდნენ რა მოხდა მეც რო ახლა მეც ვცემდი პატის და ისინიც მე მაჩუქეს კობოისა კარტოფილი მომიტანეს პამიდორი მომცეს მაჩუქეს მე ვთხარი არა მეთქი შენ ხო მუშაობ მე ფულს მოგცემ არა ნო ესე მითხრეს არაო შენ რო პატის გცემო ჩვენც უნდა გცეთ პატივიო ეხლა რომ გამოივლიან მე ხო გამარჯობა დაიკო მე ცოტა ხო ჰელო კაი ბავშვები არიან არ არიან ცუდები. But not everyone is happy with the Indian presence. ამ ბოლო წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში არ ხორციელდებოდა ინვესტიციები სახელმწიფო ნაკლებად ზრუნავდა აგრარული სექტორი არ იყო პრიორიტეტული მასობრივად გაღატაკდნენ ფერმერები რომლებიც ფლობენ მიწას ძირითადად გაღატაკდნენ და ამისათვის დაიწყეს მიწების გაყიდვა ძალიან დაბალ ფასებში თითქმის რომ იტყვიან ჩალის ფასად აი და აქ გამოჩნდნენ უცხოელები განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო ინდოეთიდან ძალიან ბევრი მოქალაქე შემოვიდა იმისათვის რომ იაფად ჩაიგდონ ხელში ეს მიწები და მასობრივად ხორციელდება ამ მიწების გადაყიდვა უცხოელებზე. Babunashvili says Georgian farmers face unfair competition in their own territory. He says they lack support from the government to carry on with their business. Asia Calling asked the Georgian Agriculture Minister David Kivalidze what measures the government is taking to support local farmers. Black sheep in the family for a long time here, for some different reasons behind, and eventually now, so it's really getting the top of the list of priorities. One is a declaration, but another thing is it's in reality the priority. So the government is really coming back now to support farmers, to support agriculture, and to create the really favorable climate for every single player who wants to be involved in farming, in processing industry, in food industry, whatever is related to this value chain that we call agriculture and food processing.
In January this year, the government announced a $600 million stimulus package for agricultural development. But Mr. Kevolidze says the government welcomes foreign investors like Indian farmers. As the Indian diaspora in Georgia grows, other Indian businesses are opening up. Here, in a suburb of Tbilisi, an Indian hotel and restaurant is opening. इसमें जैसे इंडियन आते हैं तो उनको कई तरह की दिक्कत महसूस होती है, तो इसलिए हमने ये रेस्टोरेंट लिया है। इसमें एक तो लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आएगी उनको, जो लोग आएंगे। इसमें रूम्स भी हैं और खाना वगैरह के लिए रेस्टोरेंट भी है, तो एवरीथिंग अवेलेबल है इंडियंस के लिए। Only time will tell how Indians in Georgia will change the local economy and shape society in future. With Gayatri Parameshwaran, this is Felix Gedke for Asia Calling in Tbilisi, Georgia.